hallo. Ik ga deze aflevering onderzoeken naar tweetaligheid in Australië. Ik heb mijn kinderen tweetalig opgevoed, tenminste zoveel mogelijk tweetalig proberen op te voeden. Juri was hier toen hij 3 was. En toen gingen we naar een speelgroep toe. En die speelgroep, daar was de leidster, dat was Monita Meuter. En Monita vertelde ons dat we gewoon altijd Nederlands tegen onze kinderen moesten praten. En als de kinderen dat niet wilden, dan zei ze, dan zeg je gewoon, mama praat geen Engels. En dan zou je denken, hoe gaat dat dan? Hè? Dat de kinderen denken dat mama geen Engels praat. Nou, ze geloven ook in Sinterklaas in die leeftijd, dus ze geloven ook dat mama geen Engels praat. Dus dat heb ik heel lang volgehouden, ongeveer tot Juri 10 was, denk ik. Ook al geloofde hij al lang niet meer in Sinterklaas. En ook al hoorde hij me echt wel ergens Engels praten, hij dacht nog steeds, mama praat geen Engels. Ik zal even aan mijn kinderen vragen wat zij er eigenlijk van vonden dat wij deze Nederlandse tactiek hebben uitgevoerd hier in Australië. Ik ga ook andere moeders vragen, specialisten over dit onderwerp. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hier allemaal uit gaat komen. Dus ik moest altijd continu Nederlands praten in het huis. Altijd met mijn broertje Nederlands praten en naar mijn moeder Nederlands praten, met mijn vader Nederlands praten. Continu boeken in het Nederlands lezen. Ja, het pinkeltje en echt die kinderboeken toen ik jonger was. En ook altijd Nederlandse filmen kijken toen ik jonger was. En Nederlandse tv-programma's, Sinterklaasjournaal. En gewoon Nederlandse filmen eigenlijk. Ik denk dat ik bij Juri heel veel aandacht heb kunnen geven om Nederlands te geven. Hij ging ook naar Nederlandse les toe. Toen kwam de tweede, Anthony kwam eraan. Anthony is in Australië geboren. Ik kreeg het natuurlijk steeds drukker. Ik heb wel gewoon tegen hem in het Nederlands gepraat. Ook al toen hij klein was en in een badje. Toen ging Juri naar school. In die tijd dat kleine Anthony geboren was. En toen werd Juri natuurlijk ook steeds meer met het Engels geconfronteerd. Maar ook dat nog, ook al kwam hij terug naar haar huis, was het gewoon Nederlands praten en Nederlands tegen het broertje. Ik heb iets minder Nederlands tegen Anthony gesproken, minder consequent boekjes gelezen. Ik ben wel met hem naar de speelgroep gegaan. Hij is niet naar Nederlandse les gaan, jij heel even, maar toen vond hij het echt niet leuk. Dus dat is iets minder gegaan, ook omdat Anthony vond dat hij een Nederlander was in Australië. En waarom zou je eigenlijk Nederlands moeten leren? Nederlandse les. En gewoon elke tijd ik spreek Engels. Soms ga je, niet elke tijd, maar soms ga je Anthony Nederlands praten, mag niet. Op de tafel moet je Nederlands praten, niet Engels. Zo ja. En ik weet ik moet Nederlands praten, maar het is gewoon, we zijn in Australië en het is gewoon moeilijk. Omdat je bent naar school, je bent gewoon 3 uur Engels praten met je vriendjes en dan ben je 20 minuten met je familie gewoon Nederlands praten. Niet makkelijk. Het is niet makkelijk, maar het is ook niet moeilijk. Soms zeg ik Engels en Nederlands woorden in dezelfde sentence. Sommige dagen kan ik alles in Nederlands zeggen en sommige dagen kan ik helemaal niks Nederlands zeggen. Dus je kan dat niet echt beter maken. Het is gewoon memory. Ja, je hoeft niet zelf al het Nederlands te doen. Dus je kunt ook boeken voorlezen, filmpjes kijken, liedjes meezingen. De hele tijd alles benoemen. Dus, je loopt nu de trap op. Gewoon wat heel vanzelfsprekend is dat dat een trap is. Je loopt de trap op, je pakt nu je glas met drinken, zodat die woordenschat maar actief blijft. Ik denk dat dat 2 praktische tips zijn die makkelijk toepasbaar zijn. Oké, dankjewel. Ja, ik vond het toen ik jonger was, 10, 11 jaar, 6 tot 11, vond ik het een beetje stom. Ja, ik moet Nederlands praten. En waarom kon ik gewoon niet Engels praten? Ik woon in Australië. Maar nu dat ik nu Nederlands kan praten, is echt, ik vind het echt bijzonder dat ik 2 talen kan praten. Nu kan ik met open praten. Ik kan een extra vak in mijn examen doen. Dus eigenlijk is alleen positief uitgekomen dat ik Nederlands kan praten.
Ik denk dat het heel goed is als je je kinderen tweetalig opvoedt, dat je daar ook vanaf het begin mee begint. En dat je daar dus heel bewust mee bezig moet zijn. Dus niet laten versloffen, maar gewoon boekjes voorlezen, liedjes zingen, dagelijkse rituelen, in dit geval dan de Nederlandse taal doen. En wat ik merk in de praktijk is dat door de Engelse invloeden mensen het verslonzen of laten versloffen. Ik denk dat dat misschien een beter woord is. En het bijna vergeten. Maar ik denk dat het goed is om vast te houden aan vaste rituelen waarbij je Nederlands praat. Waarbij je dat gewoon op een moment vasthoudt en inbedt in je dagelijkse manier van leven. Ik denk dat dat de enige manier is om een beetje voortgang te houden in hoe je dat Nederlands behoudt. Ja, ik doe best wel. Ik doe niet te veel in mijn Nederlands, maar ik praat altijd naar mijn broertje. Omdat als je continu met iemand aan het praten bent, dan verlies je de taal bijna nooit. Dus ja, ik praat altijd naar iedereen in het Nederlands die Nederlands kan praten. Dan kan ik, dan verlies ik mijn Nederlands nooit. Ik ben ook nu Nederlandse lessen aan het volgen. Dat vind ik best wel leuk. En dan ben je niet alleen dan verlies je het ook niet, maar je bent ook gewoon het verbeteren, de taal. Dan ben je niet alleen kinderen praten een beetje naartoe, maar je kan echt met intelligente mensen praten. Ik denk niet zozeer dat er een verschil is in hoe mensen kijken naar tweetaligheid. Wat hier wel heel goed is dat tweetaligheid niet alleen gezien wordt als iets wat mensen met een achterstand hebben, maar wat iets is van iedereen. Natuurlijk omdat hier heel veel migranten zijn en heel veel verschillende talen. En in Nederland wordt het vaak benaderd vanuit een achterstandspolitiek. Dus vanuit, er moet nog een andere taal bij of iemand heeft een andere taal. Dat wordt meer als een nadeel gezien dan als een voordeel. En dat wordt meer hier gezien als een voordeel, maar ik denk de manier waarop mensen een andere taal leren, een tweede taal, dat wel gelijk is. Ja. Ik hoop dat ik een hoger cijfer kan halen in het Nederlands. En dat niet alleen in de mondeling, maar dat ik ook goed Nederlands kan schrijven en heel goed kan lezen. En dan dan kan ik naar een goede universiteit toe, door mijn Nederlands eigenlijk. Wees streng voor jezelf. Wees heel streng voor jezelf. Hou het vol. Als je het echt wil, moet je het echt volhouden. En dan kost het gewoon ontzettend veel moeite. Zoek andere mensen op die je kunnen helpen of die ook de taal spreken, zodat je enthousiast blijft over wat je aan het doen bent. Maar hou vol. Wees streng en hou vol. Mensen vragen dat altijd. Ga je nog in Nederland wonen? Ga je terug? Ja, ik vertel het zelf, dus als mijn ouders. Ik weet het echt niet. Ik zou wel leuk zijn om terug naar Europa te gaan. Want ik vind het altijd leuk om overal andere culturen te ontdekken en alles. Dus ik zou heus wel een keertje in Nederland willen wonen. En waar dan? Ja, terug in Leiden of in Amsterdam. Ik vind Amsterdam, ik voel altijd als ik in Amsterdam ben, voel ik een beetje thuis. En ik hou van het voetbal. En Leiden heeft geen voetbalteam en Amsterdam wel. Dus ja. Oké, dankjewel. Geen probleem. As the roses finish their flowering, the end of another season, isn't it great to know that a new season starts and we get to grow and flower our camellias? Hi, I'm James Wall, and today we're talking camellias, one of the world's most beautiful flowering plants. They come in many shapes and sizes. They're hardy, they've got beautiful glossy leafed foliage, and what I really like about them is in the winter time when a lot of things aren't flowering, camellias will reward you with beautiful flowers. So we're going to look at the two main types of camellias, the different varieties, how to grow them, how to prune them, how to fertilise them, and get the maximum enjoyment from growing them in your garden.
So there's actually two main types of camellias we're going to discuss today, sasanquas and japonicas. Sasanquas you'll find are smaller leaved, usually a bit smaller flowers, and I think they're a more delicate, thinner sort of grower, so not as dense. And they will take slightly hotter spots in the garden than the other variety, which I've got down here, which is a japonica. And the japonicas are sort of larger leaves, larger flowers, need a little bit more protection. So these would go in a shadier area of the garden, and they're different in terms of light, thinner grower, heavier, dense, bushier grower. Sasanqua much more suitable for hedging or topering or espaliering, and probably the japonica more a feature plant that might take up a whole corner in your garden. One of the other main differences between a sasanqua and a japonica, as you can see here, is flowering time. So this one here, you're looking at the sasanqua's March till May, and this one will go a bit later. So the japonica, you can see in the tight bud there, is going to be sort of more, July, September. So a big difference in flowering time. So if you've got a mix of the two, you'll get an even longer flowering period of beautiful flowers in your garden. And singles and doubles are available. This here, the poached egg flower, nice looking single. And then of course you've got the double flower of this one here, which is going to give you that more greater impact sort of flowers. One of the amazing things with sasanqua camellias is all the different uses. You can espalier, you can hedge them, you can leave them as single specimens, and I'll show you a little something here where we see a variety called Yuletide, and look at that, this is exactly the same variety. This one here is just a compact bushy plant, and this one here, it is a little bit older, it's been growing for quite a bit longer, but we can see where we have espaliered this. And you need to do this a little bit differently, of course. When you're pruning, you need to get that flat look, and you need to take control of a plant like this. Then you'd probably prune some of these branches off, and other branches you'd have to take control and tie down into position, and really you must control these plants to get this beautiful espaliered look. And remember as well, a hedge of these, you could put 6 or 7 of these in a row along a fence line and semi-espalier it, or leave it as a bush, and either way you get a wonderful hedge effect. And remember, it's a lighter hedge than, say, growing a row of japonicas. It's quite beautiful and delicate, and really adds style to the garden. Something like a japonica, we'd really only prune this after flowering just to keep it to shape. So, you might not want it to grow up into the gutter, so you take a bit off the top. You might want to keep it a little bit narrower, and that one there, you can really just shape it lightly, don't cut it back hard or it's going to tend to go woody. So your japonicas, you're going to prune a little bit differently. This is one called Avalanche, and it's another one of the Paradise camellias, and this is more columnar. So if you've got a narrow position, this has a beautiful white flower. This one would be sort of a taller, conical, narrow shape. So this one might really fit a little narrow, shadier spot. So that one there, Avalanche, in one of the Paradise series. So that one's a great little variety. And then of course we've got our most famous camellia, and this is of course the Setsugeka, a sasanqua camellia. This is probably our #1 seller. It's a classic plant, used in a lot of those classic gardens where you might see hedging and topiaries and other formal type settings. Then the Setsugeka is the one that's probably the most popular of the whites. So a good solid performer and ever reliable. You can see another one at the front here. This one here has been espaliered and pruned quite a few times, and it's a beautiful thick dense covering on that espaliered plant there. So that one there is Paradise Blush, and that one there has that beautiful
you know, touch of pink and white through the flower. And again, it's a Sasanqua, smaller flower, smaller leaf, and perfect for this type of position and this type of espaliering. Most of the camellias today we've talked about are pink or white or red flowers. There are a few more unusual ones that are yellow flowering, and this is one of the few purple flowering ones, which is really interesting, and it's a very hard name to say. Donna Huzilla de Frates Maghales is what I think it is, but we'll never really know. Over the years, we've seen some hybrids. Now this is when the breeders have crossed some different varieties and come up with new varieties. And there's a really nice one called Volunteer, which is red and white, very unusual coloured flower, and that's more on your Japonica side. This one here is a Sasanqua, and it's called Sweet Jane, and that again would be one of our best sellers. You can see that it's a little bit later to flower than the other Sasanquas, but exquisite, tight pink buds that are just going to open up again to a pinky blush flower. It's a great performer, and Sweet Jane has become a really popular variety. Okay, so that's a few of the different varieties of camellias, and now, you know, we need to think about how we look after them, how we feed them. Probably every couple of months, a good dose of fertiliser will be highly beneficial. We recommend Harry's. It's a formula specifically made for growing camellias. Probably best to start feeding in sort of coming out of winter into early spring, say September, and every 8 weeks or so, give them a bit of a feed right up to sort of late autumn, where you'd probably not have to feed them for a couple of months over winter, and then start your cycle again back in early September. And what I like about this Harry's fertiliser, Harry was a famous nurseryman who ran a little retail nursery in East Melbourne for many, many years. Unfortunately, Harry's no longer with us, but he has come up with left behind a fertiliser that he's come up with some 20 years ago, specifically formulated for camellias. And the reason we need a specific formulation is that camellias prefer a slightly acidic soil. So that's a lower pH. So if we think about things like lime, which push the pH up, we never really want to put lime around our camellias. Mushroom compost is another one, quite an alkaline fertiliser. We never really want to use mushroom compost. But something like the Harry's is specifically designed for that slightly more acid soil that you'll find the camellias love. That's just perfect for growing azaleas, camellias and rhododendrons. So you can get a few problems with camellias, mainly insects like scales, mites, even aphids, but these are very easily controlled. You've got your chemical applications which get inside the plant. You've got another one, Maverick, which is also quite a strong chemical you could use on them, or you could go all natural with the Natrasoap, and that will knock a lot of those pests off. And if they persist, try applying some eco oil, as this is a sticky sort of substance that the insects really won't like, and they'll be less likely to want to live on those plants. But you know, compared to roses, camellias are probably a lot easier, and you have a lot less dramas, and they're just as rewarding. If you'd like to see more varieties, we've got plenty on display, and I can introduce you to Caroline. Vandaag ga ik langs bij Therese, een vrouw die pas op latere leeftijd meer en meer is gaan ontdekken van haar Nederlandse roots. Pleased to see you. Oh, ik ben Rob. Oh, yeah. Free. Oh, so you know that. Do we speak Dutch or do we speak English? English, please. Okay. Klein beetje van mijn Dutch. Okay. Someone, spotted you as from a different area, but did you feel different in character or the way you were? Did you felt like, oh, Australians do things differently than my parents and the way I do it?
I didn't notice it that much because we didn't have that much exposure other than at primary school. You know, during school hours that we were different. But as I said, my mum sort of managed to give us more, quote, normal food. Yeah, so that. But yeah, I definitely noticed going to church. Uh-huh. You know, there's a photo that I've got here that shows of all of us, the 7 of us, the 2 younger ones weren't born, and it was taken before church. And, you know, there was this incredible pressure to look perfect and well-groomed, and that I'd go like, why do we have to do that? Because no one else goes to church like that. Why do we have to look so nice and groomed? So those sort of things, I just thought it was my mother. It wasn't until as an adult, and I'm talking, I was 45, that I went to Holland and I went like, okay, I am different. That's why I'm like that. And all these childhood memories started flooding back to me that made me realise when I went into my auntie's house, I'm going like, this is like my mother's house. Yeah. Another auntie, the way my auntie spoke, like something, I always have lots of jewellery and trinkets things on, and my cousin said, oh, you're just like, you know, you're such a Timmermans, you know. It's like, oh, they all love their jewellery, those girls. So all these things that started coming to me, I realised that I was different. At the time, I don't think I really realised it. But yes, definitely when I went back to Holland and I could see these behaviour patterns, I thought, and I have got friends who've always thought I was a little bit, you know, unusual. But I just thought that was my personality. Yeah. But I definitely do think it's a bit of a Dutch thing. Yes, it was Yeah. formed much more than you knew, and you realised later that the way you were raised Was very that Dutch. your mother kept, and Yeah. you just thought it was normal. Yeah, the eating, the way we were placed on the table, must sit at the table, the food in the centre. Yeah. No way were we ever sitting on a couch. Yeah. All those things, the keeping your Sunday best, your Yes. good clothes. Yes. You know, all those type of things. Yeah, the cooking, Mum preserved a lot of fruits and vegetables. And, you know, going back into my auntie's, and she showed me around in the garden, and there was that tin that they would do all the vegetables and the fruits and, you know, cook them on for seasons. Yeah. But she had the exact same thing that my mum, and my mum brought them over from Holland. But as I said, I didn't realise as a child, I thought everybody did that. Hello, Aha! You're Zachary. Zachary. Yes, how are you? That's Teresa's son, yes. Yeah. Yes, I am. Great. Nice to meet you. Nice to meet you. You too? Aha, I see it already. That's your mum talked about this. Yes, it's a windmill that my Oma gave me a picture of, so I got it specifically done. Why in heaven's sake have you done that? Because I'm very proud of my Dutch culture. I've always have been as a little kid because of my Oma, and sitting down and listening to stories when I was a younger kid. Also, Hazer is where it's from. Yeah. And she gave me, as I said, a picture of it, and she said because I love listening about a Dutch family and heritage. Yeah. So she said that's where I was from and where I was born, and that's the exact windmill. That's why I got it done. There's a couple of little bits and pieces that Mum doesn't know about yet, but my next 2 tattoos that I want to get done is Oma came over here on the Queen Elizabeth. No, the Himalaya, sorry. And part of this tattoo, I want to get the Himalaya boat there, down on my arm, as well, and maybe a couple of tulips as well. Just so that I love my heritage, and why not? Unfortunately, I don't speak Dutch, which is very bad on my behalf, but I'm going to get there. So I can't blame you. It's a very hard language to learn. Yeah. So a new tattoo. Am I allowed to say, can we edit that? Yeah, that's a new one. Look, I personally don't love tattoos, but, you know, with all the young kids and things doing that, I think I prefer that it at least is something, that it would mean something. Yeah. You know, sometimes when you see people that have tattoos and you say, what does that mean? And they go, I just like the picture or something. Yeah. Okay? Yeah. So, They have a Chinese symbol, and it stands for. yeah, well, exactly, when they don't have any Chinese heritage. So yeah, the tattoo is new to me, but I can understand him thinking that way. But at first when he had that tattoo, I kind of like, you know. Yeah. But I'm sort of used to it now.